Hello to everyone. Here is a opportunity from the Microsoft internship ఇది. సో ఈ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంటర్న్షిప్ వచ్చేసి 1 to 1.5 lakh per month అనమాట. సో డోంట్ మిస్ ది ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ ది మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ. సో ఇక్కడ మనకి క్వాలిఫికేషన్ మెన్షన్ చేశారు. పర్సూయింగ్ బ్యాచులర్స్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ అడిషనల్ క్వార్టర్ సెమిస్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ రిమైనింగ్ ఎబిలిటీ టు డెమాన్స్ట్రేట్. ఇవన్నీ జనరల్. సో ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో దే కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్. సో ప్రిఫర్డ్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఎనీ వన్ లాంగ్వేజ్. ఇది కామన్గా ఉంటుంది ప్రతి కంపెనీలో. సో పైథాన్ కానీ జావా కానీ C or C++. సో ఫర్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇట్ ఈస్ ఏ రొటీన్ ప్రాసెస్ అండ్ రొటీన్ క్వాలిఫికేషన్ దే షుడ్ హ్యావ్. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ సంబంధించి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. యూ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ టీమ్ డ్రైవింగ్ ఎనార్మస్ స్కేల్ అండ్ షేరింగ్, రైట్. అండ్ పర్క్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. సో ది ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్ కెన్ అప్లై బై క్లికింగ్ హియర్. ద లింక్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ and forward to all your friends. It is a good opportunity from the Microsoft company.